Welcome back again in English with Parth. An ultimate pack of MCQ is here for you. These questions will be definitely very challenging, so try to practice from yourself first and then see the answer. Okay, you can take also screenshot. So be alert and practice more. Here all the questions are very tough to moderate and challenging for you. So let's try and solve. চলে যাই প্রথম কোশ্চেনে। In Keats to Autumn, the season is personified as option A, warrior preparing for battle against winter, a peasant's worker involved in various harvest activities, like a C, a dying old man reflecting on his life, like a D, a mother caring for her children. Let's try to find the answer. Obviously, if you see all the options, then the option B is the correct and accurate answer because here autumn is described or referenced like a peasant's worker involved in various harvest activities and he is doing his work. That is why autumn is represented and referenced. So, option B is the correct answer. Going to the next question. What does the wild swan symbolize in Yeats' poem, The Wild Swans at Coal? The poet's lost political ideals? Naki B, Irish nationalism and freedom? Naki C, unchanging beauty contrasted with human aging? Naki D, the souls of dead warriors? চলো চলে যাই অ্যান্সারে। তার আগে অ্যান্সারটা তোমরা চেষ্টা করো। তাহলে এখানে অ্যান্সারটা অবভিয়াসলি আমাদের অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বিকজ আনচেঞ্জিং বিউটি, কার আনচেঞ্জিং বিউটি? নেচারের আনচেঞ্জিং বিউটি কন্ট্রাস্টেড উইথ হিউম্যান এজিং। তাহলে কবির এখানে বয়স হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নেচার কিন্তু বদলায়নি। দ্যাট ইজ ওয়াই অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, আনচেঞ্জিং বিউটি কন্ট্রাস্টেড উইথ হিউম্যান এজিং। ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চন। In Wilfred Owen's Strange Meeting, where does the encounter between two soldiers take place? কথাই হয়েছিল তাদের সাক্ষাৎকারটা? A, on a battlefield during a ceasefire, option B, in a military hospital, নাকি option C, in an underground tunnel that resembles hell, নাকি D, in the soldier's brain while sleeping? অনেকে কিন্তু এটাতে ভুল করে। সেটা ভুলটা হচ্ছে, আমি কোয়েশ্চেনটা এই কারণে দিয়েছি, অপশন ডি অনেকে ভাববে ইন সোলজার্স ড্রিম হোয়াইল স্লিপিং, বাট দিস ইজ accurately not right. So option C is the correct answer here. That is in an underground tunnel that resembles hell. তাহলে কথা হয়েছিল তাদের সাক্ষাৎকারটা হয়েছিল টানেলের ভেতরে, যেটা হেল মনে হচ্ছে তাদের। চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন। What is the mystery in Walter de la Mare's The Listeners? মিস্ট্রিটা কি? অপশন এ, who the traveler is and why he came, সে কে এবং সে কেন এসছে? অপশন বি, হোয়াট প্রমিস ওয়াজ মেড অ্যান্ড টু হুম, কাকে কি প্রমিস করা হয়েছিল এবং কার জন্য অ্যাকচুয়ালি কি প্রমিস করা হয়েছিল কাকে? অপশন সি, ওয়াই দ্য হাউস ইজ অ্যাবান্ডেন্ট, কেন সেই ঘরটা ত্যাগ করা হয়েছিল? নাকি অপশন ডি, অল অফ দ্য অ্যাবভ? একটু কনফিউশনাল, সো ট্রাই করো ফ্রম ইয়োর সেলফ। তাহলে এখানে অপশন সি, অপশন সি সেটা ঠিক আছে, অপশন বি দ্যাটস অলসো রাইট অ্যান্ড অপশন এ ইজ অলসো রাইট। অল অফ দ্য অ্যাবাভ ইজ দ্য অ্যান্সার, পারফেক্ট অ্যান্সার। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য রিজন ইজ দ্যাট অল দ্য সিচুয়েশন আর ক্রিয়েটিং আ মিস্টেরিয়াস সিচুয়েশনস ইন দ্য পয়েম। প্রতিটা জিনিসই কিন্তু সেখানে একটা মিস্ট্রি ক্রিয়েট করছে, তাই অল অফ দ্য অ্যাবাভ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। চলে যায় নেক্সট কোশ্চেনে। ইন গোল্ডস্মিথ সি স্টুপস টু কঙ্কার, কেট হার্টকেসেলস ডিসগাইজেস হারসেলফ অ্যাজ, তিনি কিভাবে সেখানে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন? এ, ওয়েলদি হ্যারিস ফ্রম লন্ডন, বি, a servant girl in her own house, নাকি অপশন সি, a traveler seeking shelter, নাকি অপশন ডি, her own cousin from the city? If we see all the options, then we can find the option B is the correct answer because a servant girl, he becomes a maid in her own house, and that is why option B is the correct answer. Going to the next question, option C, what does Bloomsley keep in his cartridge বেল্ট ইন সজ আর্মস অন দ্য ম্যান? তিনি কি রাখতেন তার সেই বেল্টে, বুলেটের বেল্টে? ওকে, অপশন এ, এক্সট্রা বুলেটস ফর এমার্জেন্সিস, অপশন বি, আ লেটার ফ্রম হিজ ফিয়ান্সে, নাকি অপশন সি, চকলেট ইনস্টিড অফ অ্যামিনেশনস, নাকি অপশন ডি, মেডিকেল সাপ্লাইজ ফর আউন্ডেড সোলজার্স? ওকে, ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার।
দেন অপশন এ এক্সট্রা বুলেট এমার্জেন্সি, সেটা হবে না। অপশন বি লাভ লেটার্স রাখতো কি তার ফিয়ান্সির জন্য, না। অপশন সি চকলেট ইনস্টিড অফ অ্যামিনেশনস, হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকুরেট অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে লাভ লেটার্স ফ্রম সি চকলেট ইনস্টিড অফ অ্যামিনেশনস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইন Maugham's দ্য লটাস ইটার, হোয়াট ডিসিশন ডাজ উইলসন মেক দ্যাট চেঞ্জেস হিজ লাইফ? কোন ডিসিশনটা তার জীবনটাকে পুরোপুরিভাবে বদলে দিয়েছিল? Option A, he decides to marry a local Italian woman. Option B, he chooses to live in Capri for 25 years on his savings. নাকি Option C, he becomes a professional artist. নাকি Option D, he starts a business selling lotus flowers. অপশনগুলো কিন্তু দারুণ ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স, আমি ডিসক্রাইব করব। ওকে, লেটস ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার টিল দেন। অবভিয়াসলি তাহলে অপশন এ হি ডিসাইড টু ম্যারি আ লোকাল ইটালিয়ানো, না, কখনোর জন্যই না। অবভিয়াসলি হি ওয়ার্কড ইন আ ব্যাংক and already he had a wife who lost his life and also a daughter, little daughter, but somehow she also died. Option B, he chooses to live in Capri for 25 years on his savings. Obviously this is the correct answer, কারণ সে নিশ্চিতভাবে 25 years কাটানোর জন্য গিয়েছিল। ওকে, সো বি ইজ দ্য পারফেক্ট অ্যান্সার। হি বিকামস এ প্রফেশনাল আর্টিস্ট, না, কখনোর জন্য না। তাহলে অপশন ডি, হি স্টার্টস আ বিজনেস সেলিং লোটাস ফ্লাওয়ার্স, এটা তো হবে না। তাহলে অবভিয়াসলি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন। হোয়াট হ্যাপেন্স টু দি প্রোটাগনিস্ট পজেশনস ইন ই বেটস দ্য অক্স? কী হয়েছিল তার যে রাখা সম্পত্তিটা ছিল সেটা কী হয়েছিল? অপশন এ, স্টোলেন বাই bandits. বি, দে আর destroyed ইন a house fire. নাকি সি, হি সেলস দেম টু বাই অ্যান অক্স. নাকি ডি, সি গিভস দেম অ্যাওয়ে টু হেল্প হিজ ফ্যামিলি। তাহলে কী হবে অ্যান্সারটা? নিশ্চয়ই হবে, তোমরা খোঁজো অ্যান্সারটা। তাহলে যদি অপশনগুলো দেখি, অপশনের মধ্যে সব থেকে পারফেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে দে আর স্টলেন বাই বান্দিস, বা যে হোক বা তার হাজব্যান্ডের দ্বারাই, কিন্তু সব কিছু সে চুরি হয়ে গিয়েছিল। তার সমস্ত রাখা টাকা যেটা ম্যাট্রেসের তলায় তিনি রাখতেন, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ দ্য পারফেক্ট অ্যান্সার, দ্যাট ইজ এইটের অপশন এ। চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চনে। ইন চার্লস ল্যাম্বস ড্রিম চিলড্রেন আর রিভারি, হোয়াট ডাজ দ্য অথর ইমেজিন? Option A, his future marriage and happiness. Option B, telling stories to his non-existent children. Option C, meeting his deceased relatives again. নাকি D, becoming a famous writer. তাহলে চলে যাই আমরা এরপর পারফেক্ট অ্যান্সারে। তাহলে এখানে চার্লস ল্যাম্ব ড্রিম চিলড্রেনে কি ইমেজিন করতো? অবভিয়াসলি টেলিং স্টোরিজ টু হিজ নন এক্সিস্টেন্ট চিলড্রেন, তার যে হবু বাচ্চাদের সম্পর্কে সে ভাবতো এবং তাদেরকে গল্প তিনি মানে সে শোনাতো। অবভিয়াসলি তো চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, অ্যাকর্ডিং টু অ্যালে হিলস প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট অফ গুড রাইটিং? অপশন এ, ইউজিং কমপ্লেক্স ভোকাবুলারি অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার. নাকি বি, হ্যাভিং সামথিং ওয়ার্থ ওয়াইল টু সে. নাকি সি, following all grammatical rules perfectly. নাকি ডি, writing in an entertaining and humorous style. Let's find the answer. Using complex vocabulary and sentence structure, এটা তো হবেই না। Obviously having something worthwhile to see, B, এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। কারণ কিছু না কিছু একটা থাকতে হবে, একটা মেন থিম থাকতে হবে কিছু বলার জন্য, and that should be a worthwhile to say. Okay, so this is the last question. So we have just already completed this set, and thanks a lot for watching. Comment and give feedback. And I have already seen a lot of comments in my previous videos that really make me awful. And please subscribe and like and share more for the tape mock test I am just bringing here and coming soon. So till then, God bless you all.